Vale, Regis no quiere involucrarse en este tema. Vamos a hablar con Siana. Está lo que viene a ser. Voy a ver si tengo algún atajo. Vamos a ver si hay algún atajillo. Vale, podemos ir aquí y de aquí ya ir al poste más cercano. Pues eso vamos a hacer. Vamos allá. Espero que me deje subir por aquí. Sí, vale, perfecto. Pues nada, vamos en dirección a Siana, hablamos con ella e intentamos... No sé qué va a pasar, pero bueno, lo suyo sería que no muriese... Es que tiene pinta de que va a morir una de las dos, o la duquesa o Siana, ¿no? Y lo suyo sería que no muriese ninguna de las dos. Aunque tienen las dos su carácter, ¿eh? Madre mía. La verdad es que las dos son de armas tomar. Pero bueno, Regis va con su cabreo a tomarse el orujo y nosotros vamos a intentar apaciguar a estas dos hermanas que se odian. Bueno, realmente Ana Henrietta lo que tiene es carácter, pero quiere a su hermana. Y Siana, pues hombre, no sé, la quiere matar y eso, ¿no? Pero no sé, es todo muy loco, todo muy loco. Bueno, ya estamos aquí, vamos a ver si... Bueno, guardias les damos ahí un axia y a tomar por saco, ¿no? Si veo guardias, pues nada, les damos ahí un tiro de axia y que nos dejen en paz. A ver. Vale. Uy. Vale. Hay que seguir subiendo. Mira, hay un guardia. A ver. Halt! Need to see Siana, urgently. In the matter of? Es sospechosa de planear el asesinato de la duquesa. Want to talk to her. It's important. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No doing without special permission. Period. Found some information important to her case. Need an explanation, urgently. Ah, fine then. Ah, bueno, me dejan. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. Ah, perfecto. Siga al guardia. Sí, claro, vamos a seguir al guardia. Y nos llevará hasta Siana y hablamos con ella. Que no sé cómo la capturaron después de volver a entrar en la ilusión de The witcher will speak with the inmate. de las You can fábulas. take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular this. Ah, mírala, no lo había visto. Está en todo el solaco. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorias' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the fifth victim was supposed to be. Ah, el lazo es lo que la hizo You're irse para allí. simply a compulsive snoop. I'm in prison. Deadloff is dead. Could you not just drop it? Siana, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think? Because she turned her back on you, then banished all memory of you? Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity sated. Pero yo no os lo había dicho eso. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? No, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. I probably will. Joder. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Why should I? For old time's sake. You loved each other once. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure. But there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you. Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good.
Sometimes only the bad. Uy, 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 qué gesto If she hizo ahí, loved me de so, why rabia. did she wash her hands off me? Forget me? Hmm? Sienna, you were exiled when she was how old? 12? 13? She was a child. What was she supposed to do? Rebel? Organize a coup? Steal your father's seal and forge a pardon? She was powerless. Wiped you from her memory not because she didn't care, but because your departure was traumatic for her. She forgot because that was the only way she could handle the pain. Joder, es que Geralt está hecho un psicólogo, hermano. You meant what you said in the Land of a Thousand Fables. You really want a happy ending to this story, don't Pues you? sí. Ah, with all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another. And that would be a shame. Farewell, Sienna. Por favor. Ay, bueno, pues... Ahora lo que tengo que hacer es cambiarme de ropa nuevamente. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Sí, vamos. Let's go. Want to see him too. Bueno, pero lo de cambiarme de ropa, ¿qué? Igual nos la cambia automáticamente o algo. No lo sé. Pero debería. ¿Ya cuánto llevo? Las horas seguidas que llevo jugando a esto hoy. ¿Unos 4 o 5? Ay, señor. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony? Oh. Vale. Got some important information. Anna Henrietta was supposed to be Detloff and Sienna's 5th victim. Uf, You no are sé si va a certain acabar of bien this? esto. Completely. Found proof. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Traitor. No sé si la habré I liado. must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning. I'll see to it personally. I thank you, Witcher, for alerting me, and I appreciate your attentiveness. Claro que sí, amigo. Very well. Let us get things underway. Don your ceremonial attire. Then you'll come with me. Her Grace awaits. Vale, vamos a ponernos el trajecito este que nos hizo ahí el sastre de palacio. Ir a la ceremonia, ¿no? Y bueno, no sé qué va a pasar con Sienna. Pero bueno. Nosotros imagino que hagamos lo que hagamos, ya nos van a dar la orden esa, ¿no? De no sé cuántas. Debería. Y por cierto, cuando estaba haciendo los interrogantes llegué a una prisión y hay uno de los trofeos que es escapa de la prisión o algo así. Y... Ah, vale, que se pone In the automáticamente. guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Mira, Palmerín. Your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Oye, veo gente con los ojos Your rojos Grace, ahí. Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. ¿Veis la Of chica al all fondo the que tiene los ojos duties which rojos? fall upon my shoulders,
As the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera. Orden de to Vitis son's Vinifera. highest honor. Genial. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair. Step forth. Igual este es el trofeo que podemos poner en casa, que nos falta un estante que aún cabe un trofeo. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our Y desire. también tenemos el escudo, aquel que nos dieron. May this Trofeo ganado, el último gran serve as a héroe. Así somos reminder to nosotros. all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Son Real, a wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Me la estoy jugando. And truly grateful, Your Grace. Sadly, I'm afraid I have to sour the mood. It's Sienna. She plotted to have you killed, Duchess. Planned to use Deadloff. You were to be the beast's 5th victim. This cannot be true. You're mistaken. You must be. I have proof. Estoy haciendo que la maten o algo, tío. Pero bueno, ante Demian hemos quedado como señores, leales, vamos, que somos los caballeros. La virtud nos caracteriza, excepto cuando estamos en el mundo de las fantasías, que hay, pues, como Las Vegas, ¿no? Se queda allí. In a moment I shall speak to Sienna. Will you assist me? Claro You que sí, returned mujer. my sister to me, yet what you tell me now I find devastating. I've come to doubt that I can judge her fairly. I'd far prefer to learn you're mistaken, Geralt. I'm not. In fact, I'd recommend you be particularly careful around her. You Joder, estamos siendo muy exaggerate, duros. Witcher. She is my sister. I know well how to speak to her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Silvia Anna in. Sienna, Silvia. Claro que sí. Oh. Qué tensión, a ver qué va a pasar. Y esa pose que pone siempre con el brazo hacia The atrás, Witcher no sé de will qué va take por part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Nor does it let me believe you sought my demise. My heart yearns to know you were swayed by the monster Dettlaff. You yourself would never stoop so low. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say. Joder. Vamos a darle este. Bitterness consumes Sienna. She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take.
What is he talking about, Sienna? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But you... Your dagger hurt most. You were my Henrietta, damn it. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? Que sí, Sienna, que ya lo habíamos entendido. A ver si somos ahora cortitos de entendederas. Las dos eres unas niñas. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister? The day they banished me from the palace. Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark. And which you set afire at the last, to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. Joder. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. The council was unanimous. They listed all my offenses. My flights from the palace, supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out. But you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you. Sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Ah. Madre mía. Increíble transcurrir de los acontecimientos. Bueno, parece que todo va a acabar bien y que todos vamos a acabar felices y bien. A ver. ¿Ya está? ¿No hablamos con Regis o algo para despedirnos de él o no sé? Bueno, en principio no creo que haya mucho más y supongo que Sienna no morirá. A ver, poco All después. in all, best part of the whole ceremony? It was short. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. The drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Toussaint after all, are we? This Sigo con esa ropa, tío. wine, Geralt. Good in small sips. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diavolis variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavour profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating.
All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? ¿Cómo? ¿Una misión más? Vamos. If you think it's a good idea, Madre mía, let's go. esto no acaba I nunca. think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves ¿Guantes and a para recoger mask. mandrágora? Don them, and you ¿Máscara shall para be in recoger no mandrágora? danger. Thanks. Right then, Vale. let's go. Vale, al final ponte la máscara y los guantes, claro que sí. Vamos a poner a ver qué tal nos quedan. Que estarán en objetos de misión o por aquí. En objetos de misión, ¿no? Efectivamente. Vale, vamos a ponernos la máscara a ver cómo le queda. A ver. Vale, ahí aceptamos. Y mira, aquí tenemos la orden esta. ¿Sí? Y deberíamos, mira, los laureles. Esto tampoco lo podemos poner por ahí. Bueno, da igual. Vamos a poner los guantes. Y ya estamos listos. Bueno, oye, voy a cambiarme de ropa. No, vale, perdonar. Voy a cambiarme de ropa ya que estamos, ¿no? Porque esto es una fiesta. Vale, yo creo que nos puso ya la armadura más tocha. Ah, mira, la capucha cuando ponemos la... ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! No sé por qué nos manda... Ah, vale, porque es como... Son cositas de misión. Vale, vamos a poner los pantalones. Y nos manda allí de nuevo. Increíble. Estamos aquí alargando el episodio, no sé por qué, pero aquí estamos. Vale, nos quedan los zapatitos. Están aquí. Y los guantes nos dejamos, los de... Para coger la mandrágora esta. Vale. Oh, vamos. so dreamy. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about... Oh, how anything can look interesting. Vale, ahí están. Vamos a coger. Ahí. Vale, rey de mandrágora. 1 y 2. Entonces espero que esto sirva para algo guay. Pequeña circunstancia. ¿Dónde está, Regis? Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a Vuelve con vampire Regis. after all. Regis! A ver, aquí tiene que haber una sorpresa final, ¿eh? A ver qué Damn it, pasa. where'd you go? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. What I had to do! Vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos, Regis. Juntos hasta la muerte. Vale, voy a poner... ¿Dónde lo hemos usado? ¡Wow! ¿Qué era eso que salió ahí? Vale. Vamos a poner una cosa. Como este tío es transparente, vamos a poner la bombita de dimerita. En vez de la de... en vez de la de congelación. A ver. Joder. Vale, vamos a ponerla y la tiramos. En teoría se las va a ver todo el rato. Pues ya pilló. Those Bruxay, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor in vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? they will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Bueno. Vale, Reyes se tiene que ir de aquí y así no nos lo vamos a encontrar por el mundo libre. Madre mía, están alargando esto. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand.
Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Vamos a decir que todavía no lo sabemos. Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path, go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Ah, roadsides, bedrolls, and the sky above. I sense some poetry coming on, which of course brings to mind Dandelion. I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. I so don't feel like going anywhere. Ah, amigo mío. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Oh, me gusta. Me gusta esa última miradita de Geralt. Vale, quitamos los finales. Y antes de acabar, vamos a ir a ver qué nos dejó, ¿no? Qué nos ha dejado Regis en Corvo Bianco. Vamos a ir a este poste, que lo tenemos aquí al lado. Y ve a tu casa. Pues eso vamos a hacer. Vamos a ir rápidamente y vamos a ver qué nos ha dejado. Y ver los trofeitos que podemos dejar y tal. Aunque este capítulo dure... Vamos, no sé, lo dividiré en dos. Haré que el primero dure lo que dura normalmente y el último, como muchas series, pues que dure lo que tenga que durar. Sí. Bueno, igual lo puedo dividir en tres. Bueno, ya lo veremos. No, en tres no creo. Pero bueno. Lo veremos. Vale. Pues genial. Creo que me queda solo un trofeo, además, para acabar con todos los trofeos del DLC. Ya tengo todos los del primer DLC y todos los del juego, el platina. Y me quedaría, creo que un trofeo aquí. Uno o dos. Es que llevo tiempo sin verlos, pero creo que sí me queda. Mira, esta estatua la puse yo aquí. Vale, es la del tío este que tenía los cataplines privilegiados. A ver. Barnabas, amigo mío. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Tranquilo. Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing Ah, themselves. pero que está dentro. ¿Qué narices? ¿Será Vesemir? Porque igual esta historia es antes de que Vesemir muriera. Tiene que ser alguien conocido. Y de buen rollo, no para pegarnos. Triss? In the flesh. Oh, increíble. I thought you were in Kavir. I got tired of waiting for you, so I decided to head to Toussaint, catch some sun, see how things are going. You said Vale, it would o only sea, take fue al a acabar month. la historia y dijimos, oye, Things nos are vamos pretty un much momento. wrapped up, luckily. We'll be able to head north soon.
I hope you're not upset I came like this, without warning. True, I haven't always been fond of surprises. They remind me of work, the law of surprise, surprise child. But I think I've changed my mind. Seems surprises can actually be pleasant. Very pleasant. La niña de sorpresas, Let's sí. go outside. There's this one cozy spot you're gonna love. Oye, ¿puedo ir a ver la mesilla de noche antes de esto o no? Pues no. Oye, pero es increíble, ¿eh? Increíble el DLC este. Está lleno de sorpresas. How are things in Kovir? Amazingly boring and predictable. Council meetings mainly concern trade matters, tariffs, storage regulations, that sort of thing. Missing the excitement? You know the Aetheri's saying, may you live in interesting times? Well, I've already done that, and now I'm looking for a bit of quiet. The other mages I brought with me from Novigrad, or who made it north on their own, feel the same. You wouldn't recognize them. No conspiracies, cabals, plotting. They just sit there and work, for the good of the kingdom. Sometimes I think it's all too lovely to be true. That something's bound to happen. Another war, or some other horror. But for now, it's nice. And once you finish your business here and come join me, it'll be even better. Claro que sí. ¿Qué te parece mi viñedo? Vamos a presumir un So, poco. how do you like my vineyard? I think you know the answer to that. I like it a lot. House is big, but not showy. Lovely location. Perfect for romantic getaways. Just finished some remodeling. Paid through the nose for it, but I think it was worth it. There are already some new saplings and flowers around the grounds, but I think it's still missing something. Maybe a hedge maze? With a statue in the center? One that's stately Pues se and les va la olla. nude. Ugh, Geralt, don't bring up that ball. The wine got to my head and I... Not bringing it up to tease, but to reminisce. That evening, it was magic. And your dress. Pero y si nos hubiésemos ido con Jennifer, pues sería totalmente diferentes. I could put it on one evening. We'll dine outside by candlelight. Listen to the music of the cicadas. Can't wait. Oh, increíble, ¿eh? How'd you find me? Kavir's a long way off. I have my ways, Geralt. Hydromancy, for example. Oh yeah, that's right. So, what becomes of us? See anything else in the reflection? Zoltan moves in. ¿Cómo? Please tell me you're joking. You can breathe easy. Far as I know, he settled down in Novigrad and has no intention of budging. In all seriousness, though, I did see a few scraps of our future, but I'd rather not tell you exactly what. Why not? Because you said you've grown to like pleasant surprises. Pues sí. This is your first time in Toussaint, right? Want me to show you around a bit? Sorry, but I've already made plans. Oh? What are you going to do? Lie down in the sun and not move an inch. Buen plan. Ah, right. A packed schedule. Not overdoing it a tad. Oh, gotta get the most of this weather before I return north. Know that joke about how to tell when summer's come to Kovir? The rain isn't quite so cold. And sadly, that's not far from the truth. Oh, I shouldn't have told you that. Now you'll change your mind and not come join me. I wouldn't worry about that. Vale, luego vuelvo. Mind if I leave you here alone for a moment? Just a moment. Voy a ver la mesilla, oye. Igual lo que nos trajo es Atriz y tal, pero no. Parece que nos tuvo que dejar algo en la mesilla el amigo Reyes. Así que vamos a ir a verlo. Y bueno, aquí debería estar. A ver. Aquí está. A ver.
¿Qué es esto? Mutagenerador. Carta de Reyes. Esperar que lea todas las otras. Vale, vale, así que tenía aquí libros. Vale. Carta de Reyes. Si estás leyendo esto significa que ya estoy muy lejos de las fronteras de tu santo y que has encontrado mi mutagenerador. Por supuesto, puedes llamar a este instrumento como desees, tal vez algo más adecuado a tus gustos o que refleje mejor su función, pues no tengo dudas de que tus conocimientos en la materia son de lejos más profundos y complejos que los míos. Completos que los míos. He estado trabajando en este dispositivo en mi tiempo libre, pero ya está terminado y estoy convencido tanto que puedes usarlo y viendo... 11 de vida, vale. Creo que es un sustituto para la máquina que tenemos abajo. Seguro que estás preguntando cuál es su función. Como su nombre indica, el mutagenerador genera mutágenos. Al accionarse, absorbe las ondas de energía electromagnética de los cadáveres, en ese caso los cadáveres de los muertos. Vale, cuando ha absorbido suficiente como para disponer de una cantidad de carga crítica, el mutagenerador transforma la energía almacenada en un mutágeno mayor, del cual sospecho harás buen uso. Vale, esto es un chiquillo, ¿no? Como seguro comprenderás, soy un ingeniero aficionado, por lo que debes disculpar la imposibilidad de controlar esta operación por ti mismo. El mutágeno que emerge como resultado se determina aleatoriamente, lo que significa que el azar decide si es un mutágeno verde, rojo o azul. Al azar, sí, aunque he detectado que los colores en términos generales tienden a alterarse. Confío en que encuentres útil mi obsequio. Tu querido amigo... Emil Reyes, como se llame. Postdata, debes de estar preguntándote por qué decidí dejar el mutagenerador en la finca en lugar de entregar a una persona. Bueno, debes saber que lo hice por pura modestia. Lo creas o no, Cuídate, Gerald, y que mi obsequio te sea de provecho. Pues muchas gracias, amigo Reyes. Vamos a verlo. Inventario, a ver cómo funciona el chisme este, tío. Mutagenerador, ¿dónde estará? Bueno. Mutagenerador. Aquí está. Vale, otros. Tengo 0 de 100 cargas. Usar. Tienes que reunir más cargas. Vale, va sumándose ahí, me da mutágenos así aleatoriamente mientras vaya matando gente, ¿no? Bueno, pues está bien como utensilio. Vale, voy a ver si puedo poner algo por aquí. A ver. Copa de vencedor. Vale, estas son las cartas y aquí no tengo para colocar nada. Es raro que no pueda colocar nada ahí, la verdad. Ni el escudo de armas, ni... A ver, voy a ver en uno de los cuadros. En este mismo. Este. Vale, y ahora si quiero colocar solo tengo cuadros. Vale, pues nada. No sé. Pues nada. Barnabas, te voy a dejar, hermano. O sea que esto acaba aquí con Tris. Tris estaba por aquí, ¿no? Madre mía, no sé dónde dejé a Tris. El amor de Dios. Vale, bueno, Tris andaba por ahí. Creo que la he perdido. Increíble, ¿no? Tris. Vale, no me deja ninguna misión ni nada. Queda todo vacío. Sí. Sí. Es que no, claro, no puedo hacer nada porque estaba todo vacío. Vale, tengo todo completado. Genial. Vale, Tris creo que andaba por aquí. Ahí está. ¿Puedo hablar con ella o algo? Sí. Vale. A ver si... No sé, no creo que si me pongo a vagar por aquí por este mundo libre se quede aquí para siempre, ¿no? Vale, pues sí que se va a quedar aquí. Pues nada, aquí lo vamos a dejar ya. La verdad es que muy guay el... Vale, muy guay todo el DLC. Merece un montón la pena. Mola un montón, le ha metido un montón de cosas. Lo único que no sé es si el laboratorio que tenemos abajo, si ahora le di al modo plus, claro, no podremos tener esto hasta que lleguemos aquí. Por eso pensé que bueno, lo que nos dio Reyes, eso, como se llame, pues era una especie de cosita como esta, ¿no? Que transformaba estos mutágenos en los de allá. Con lo cual, antes de empezar el modo plus, vendría aquí y gastaría todo esto. Metería todo para allá. Seguramente, para tener un montón de mutágenos. Vale, lo voy a pelear. Pero vamos.
y todos estos mutágenos los podemos luego transformar en un montón de cosas. Y que nada, pues no sé qué más decir. La verdad es que está todo muy guay. Voy a enseñaros un momento... Nah, os voy a enseñar nada. Está bastante guay. Me da un pena el único no haber visto las demás armaduras en Gran Maestro, que eso lo iré viendo yo cómo quedan. Pero bueno, si quitamos lo de la capucha, es muy similar a la magistral. Pero bueno. Ahí tenemos el establo de Sardi, todo genial. Bueno, me estoy hidratando mucho. Espero que os haya gustado el episodio. Si ha sido así, dar un like. Y encantado, me ha encantado. Nos vemos en el próximo.